Speaker sir, I rise to support the demand and oppose the cut motion. I would like to speak first on demand number 64 on agriculture. माननीय आमचे मंत्री आसा एग्रीकल्चर मिनिस्टर आनी तांचे पुराय डिपार्टमेंट तांचे डायरेक्टर तांचे हांव अभिनंदन करता की तांणी फायनली गोवा स्टेट अमृत काल एग्रीकल्चर पॉलिसी 2025 लॉन्च केली पण अजून इम्प्लिमेंट करूं ना. But ही जी लॉन्च केल्या पॉलिसी that's really going to support lot of women and youth to engage in innovative practice in agriculture. पूण मागता तांचे कडेन की जाता तितले बेगीन ती इम्प्लिमेंट करची म्हणून. एग्रीकल्चराचेर उलयता आसतना आय स्पीक ऑन कॅज्यू which is very close to my heart and which is a cash crop and a very significant cash crop of Goa, and it's a cash crop of our it has a lot of significance to boost our economy. So आमचे JFDC चे main objective asa is to promote the Goa cashew industry and to take it to some new heights. But and that's the reason आम्ही Goa Cashew Fest organize करता आणि just so that आमचे जे गोवन कॅज्यू पळय आसा ताजे yield वाडचें आणि आमची जी इकॉनॉमी आसा आणि आमची जी रिच गोवन कॅज्यू पळय हेरिटेज आसा ती वाडची आणि प्रिजर्व जावची म्हणून द होल मोटिव इज फॉर दॅट. And that's why I have been pursuing with Honorable Minister and तांचे department की तांचो पळय जो minimum support price आसा आमचे फार्मराक कॅज्यू खातीर तो मेळचो म्हणून I have been talking about it last 3 years, and I am very grateful to Honorable Minister and his whole department की पयली 120 रुपया आशिल्लो तो 150 जालो आणि आता फायनली 170 जालो. I am very thankful to them. But तरी पसून म्हाका दिसता हो 170 रुपया पळय किलो आसा तो पुराय जायना आमच्या शेतकरी कॅज्यू शेतकऱ्यांक, कित्याक आमी पळयलां की अंदू फूल गोंयभर कॅज्यू प्रोडक्शन हॅज बीन ऑलमोस्ट 50% इट हॅज बीन रेड्यूस्ड. कित्याक अनसिजनल रेन जाल्या, मे म्हयन्यान पावस पडलो आनी ताजे खातीर प्रोडक्शन खूब कमी जालां. आनी त्याच कारणां खातीर हांव मागता माननीय मंत्र्या कडेन आनी तांच्या डिपार्टमेंटा कडेन की 170 रुपया जे आसा आतां सद्या ते एटलिस्ट 200 रुपया तरी करचे, कित्याक तांकां तर हे 200 रुपया तर मिनिमम सपोर्ट प्रायस मेळपाक लागलो जाल्यार ते पळय एक्स्ट्रा पयशे आसा लागवड तर कमी जाली जाल्यार पसून ते एक्स्ट्रा पयशे आसा दे कॅन युटिलायज इट टू लूक आफ्टर देयर प्लांटेशन आनी तांकां एक इन्सेंटीव मेळटलें to continue planting and not stop planting because they don't have the required money. And I'm really thankful to him that they have increased the maximum land holding from 5 hectares to 10 hectares. And this incentive has motivated amche cashew farmers to maintain and increase their area. Amche Goan cashew has finally got a GI tag, and we need to protect and promote this unique आयडेंटिटी ऑफ अ गोवन कॅज्यू. म्हणून हांव मागता तांचे कडेन की आमचे गोवन कॅज्यूक मातशें एक हायर प्रायस दिवपाक दे फ्रॉम द डिलर्स they have to try, the department has to try to get good price for our farmers, because हे केन्ना जातलें जेन्ना they will start imposing entry tax on raw cashew which is coming from other countries. आणि त्या कारणां खातीर आमचे फार्मर्साचे आनी आमचे गोवन कॅज्यू पळय आसा ताका इट इज अ व्हेरी अनफेअर कॉम्पिटिशन, अँड दॅट्स द रिजन आमचे गोवन फार्मर्सांक दे आर नॉट गेटिंग द रेट they deserve, because if you see the quality of Goan cashew, you can't compare it to the cashew that comes from outside the state or outside the country. And yas khatir we have seen ki if you see go along the coastal belt in the north, खूबशे vendors asa who are playing with even the packet weights जावनी ki they are mixing lower grade cashews with other cashews which are coming from outside the state. And so GFTC along with FDA, we informed FDA and requested them to conduct raids, and the raids conduct karun we came to know, and lots of shops have shut shop because of the FDA raids आणि तांकां spurious माल तांचो मेळिल्लो आसा. So I request the honorable Minister की तांणी collaborate करचे with departments of maybe tourism and information and publicity to create mass awareness
for the importance of our GI tagged Goan Kaju. And I think along with these 3-4 departments, I think we can really promote our Goa Kaju and take it to new heights. दुसरे उलयता आसतना कोकोनटाचे कोकोनटाचो इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट दॅट अ कोकोनट मिनिमम सपोर्ट प्रायस ताजोय वाडचो कित्याक ताजी प्रोडक्शन खूब कमी जाल्लें आसा आनी जे म्हाका दिसता सद्या 17 रुपया आसा तें एटलिस्ट 20 रुपया तरी जावचें आनी जे 15,000 कोकोनट पर हेक्टर जे एटलिस्ट इतले तरी दिवचे ह्या फार्मराक सद्या म्हाका दिसता 10,000 आसा आनी आय थिंक अलॉंग विथ ICAR Agriculture Department and Krishi Vigyan Kendra, they have to form a team to see कोकोनटाची लागवड कित्याक कमी जाल्या खूबसो फंगस जाता ह्या दिसांनी कोकोनट प्लांटाचेर आनी 200 झाडां तर आसली एक जाग्यार म्हाका दिसता ओन्ली 100 झाडां प्रोडक्शन दिवपाक लागता सो मागता तांचे कडेन की एक टीम comprise करून they should see why coconut production, why cashew production has reduced so much over the period of years in Goa. I want to congratulate the Agriculture Minister, 5 minutes please, Agriculture Minister that they have promoted the mechanization of agriculture activities by offering subsidies on machinery and equipment. But to increase the profitability of farmers and self-help groups, it is important to increase the existing subsidy from 50% to 70% for value-added machines. So it's very important that the department does this. There is need for the department to exercise control over authorized distributors who are registered under the department for selling machinery and equipment because they are selling the machinery and equipment at much higher rates to the Goan farmers and which is over the selling price compared to the other rates all over India. So they need to streamline the selling price of these machineries. So he je subsidy they offer karta, they have to see that it is implemented in a timely manner. आणि आमचे जे फार्मर आसा तांकां to procure organic fertilizers if they have to go into organic farming, so they need to provide financial assistance at the source नाजाल्यार तांकां ते मागीर मेळटा reimbursement and that's why chemical fertilizers are cheap म्हणून they are not going into organic farming. So if we have to promote organic farming, हांव मागता त्या डिपार्टमेंटा कडेन की तांकां जी फायनान्शियल असिस्टन्स आसा ती टायम टू टायम एट सोर्स मेळची सो दॅट दे वील बाय मोर ऑर्गॅनिक फर्टिलायझर्स रादर दॅन केमिकल फर्टिलायझर्स. आनी जी अनसिजनल रेना खातीर पळय so it is important that शेतकरी निधी पळय तांकां जी मेळटा it should be given within 2 months कित्याक आतां खूब डिले जाल्लो आसा आनी तांकां टायम टू टायम निधी मेळना. कम्युनिटी फेन्सिंगाचे उलयता आसतना तांकां पळय जी सबसिडी मेळटा की 2.5 lakhs ती वाडोवची म्हणून to 4 lakhs per hectare as this will encourage more farmers to avail the enhanced subsidy. आनी खुबशे आमचे पळय भागान जे पळय बायसन अटॅक जाता वायल्ड बोर जाता बाकीचे वायल्ड एनिमल्स येता सो एटलिस्ट द फार्मर्स वील प्रोटेक्ट देयर एरियाज बाय बिल्डिंग दीज थिंग्स. आनी जे 2 लाख पळय फार्मराक मेळटा ते वन्स इन अ लायफ टायम मेळटा पयशे फॉर दीस सो ते एवरी 6 years दिवचे म्हणून सो दे विल कीप ऑन इम्प्लिमेंटींग दीस आनी बिल्डिंग न्यू फेन्सिंग अरावंड देयर प्रॉपर्टी. सो तांणी मागता हांचे कडेन गव्हर्मेंटा कडेन की एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करून हे सगळे मातशें तांणी कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स इज व्हेरी essential to see where they are falling short. And plus forest department बरोबर कित्याक we are having this conflict of ही माकड खूब वाडल्या. I have been keeping on telling the honorable minister about this. हे माकड कित्याक आणि we can't do anything about it. So I have been asking the department what is the way forward. So forest department बरोबर बसून कितले फ्रूट बेरिंग ट्रीज फॉरेस्ट एरियान लावपाचे एग्रीकल्चर एरियान लावपाचे सो दॅट हे जे वायल्ड एनिमल्स आसा दे डोंट कम इन टू पिपल्स होम्स. म्हणून हांव मागता तांचे कडेन की दे हॅव टू come up with a policy to
decide on how to combine with the forest department to take this forward. Department demand number 69 handicraftaचे उलयता आसतना जो हँडलूम ट्रेनिंग प्रोग्राम आमचो अंडर विश्वकर्मा कौशल्य योजना केरी आनी पर्या केल्लो थोडे वर्सां 1-2 वर्सां पयलीं आणि there was a very good response to it. More than 100 local women participated. But because of lack of space, we had to close down because it was taking place in schools. Schoola band zali, म्हणजे those classrooms were given back to the education department. And ताजे खातीर, though the ladies were interested in continuing with the program, तांका handloom program couldn't be weaving बंद करचे पडले. So मागता डिपार्टमेंटा कडेन की आमकां हे फॅसिलिटीज दिवचे. आय विल ट्राय टू फायंड अ प्लेस आनी एक हँडलूम सेंटर आमच्या बायलां खातीर सुरू करचें आनी जे आमची महिला आसा तांकां हे अशें ट्रेनिंग करून आमी पळयलां की फ्री स्टॉल्स दिता एट लोक उत्सव आनी सरस एक्झिबिशन. But this is not sufficient. So the government, I feel, needs to explore more avenues for a continuous incentive for them to promote their local handicrafts. I want to thank the minister and Honorable MLA Praveen Alekar for giving us clay machines. आमचे मूर्तिकार आसा ताजो खूब फायदो जाता. आमचे सत्तरी बागान खूब मूर्तिकार आसा पण तांकां जो सपोर्ट प्रायस मेळटा 200 रुपया दॅट इज नॉट इनफ. आमचे ऑनरेबल MLA मिस्टर गावडे हॅज स्पोकन अबाउट इट की तांचो वाडोवचो म्हणून. Even I feel the same की तांचो फ्रॉम 200 तांचो वाडोवचो टू 600 रुपीज आनी ही मशिनां दिवन आमकां खूब फायदो जाल्लो आसा. आय एम रियली थँकफूल टू देम की तांणी ही मशिनां टायम टू टायम आमकां एवरी इयर दितात म्हणून. सिवील सप्लायजाचे उलयता आसतना मागता तांचे कडेन की जे फेर प्रायस ओनर्स आसा तांचो पेमेंट टायम टू टायम जावचो कित्याक तांकां टायमली हो पेमेंट मेळना आनी द डिपार्टमेंट शूड जस्ट सी टू द क्वॉलिटी ऑफ द मटिरियल दॅट कम्स आउट फ्रॉम द फेर प्रायस शॉप्स अँड तांची शॉप्स. परत एकदा आय वॉन्ट टू सपोर्ट द डिमांड्स अँड अपोज द कट मोशन. थँक्यू. श्री गणेश गांवकर.